ඔබ දවසක් බලන සැමටම ස්මාර්ට් වීඩියෝ වෙත සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වොෂින් මැෂින් එකේ තියෙන ලෙඩේ වේස්ට් වෝටර් වෑල් එක ඇරෙන්නේ නැහැ. ග්‍රේන් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලාත් කියන්න පුළුවන්. මේ වොෂින් මැෂින් එකේ ග්‍රේන් මෝටර් එක තමයි වැඩ කරන්නේ නැත්තේ. ඒක රිපෙයාර් කරන විදිය බලමු. දැන් අපි මේක ගැලුවා. මේක ලොක් තියෙන මේ තියෙන මේ විදියට. මේක වෙලා මේ සයිඩ් එකට අදින්න ඕනේ. මේ සෙට් වෙන්නේ කේබල් එක ගන්න. එතනට මේ ලොක් එක සෙට් වෙන්නේ. ඊට අනිත් ලොක් දෙක මේට ඇදලා පන්නන්න ඕනේ. ලොක් තුනක් තියෙනවා. ඒ ලොක් තුනයි මේ ලොක් එකයි. මේක දෙක දෙපැත්තට ඇදලා තමයි ගලවන්න ඕනේ. මේක සෙට් වෙන්නේ මෙතනට. ජැක් එක ගන්න තැනට දෙපැත්තට. මේක ඇවිල්ලා අප්සෙට් එක මේ ඇවිල්ලා ග්‍රේන් එක වැඩ කරන්නේ ස්විච් එක. ඒක තමයි මේකේ තියෙන ලෙඩේ. හරි මොඩලින් එක. ග්‍රේන් එක ස්විච් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. පේනවද දන්නේ නැහැ. ගලවලා පෙන්නන්න මේ ඉතින් ෆංගස් වගේ නිකන් නිල් පාටට වගේ මැදිලා තියෙන්නේ. දැන් ගලවලා පෙන්නන්න මේක. මේදී ෆංගස් මැදිලා කොරසන් වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා ස්විච් එකේ. එහෙනම් තමයි මේක වැඩ කරන්නේ නැත්තේ. මේක දැන් ක්ලීන් කරලා මැෂින් එකට දාලා බලමු. නේද? ෆංගස් වගේ. මේකට මොනවාද? කන්ටැක්ට් ස්ප්‍රේ ටිකක් හරි ගාලා ක්ලීන් කරලා ටිනර් ටිකක් හරි දාලා ක්ලීන් කරනවා නේද? මම ක්ලීන් කරන එක වීඩියෝ එක දාන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලා යන ඉඳ. දැන් මම කන්ටැක්ට් ස්ප්‍රේ ගාලා සුද්ධ කරලා තියෙනවා. නිකල් වගේ යනකම් සුද්ධ කරන්න ඕනේ. කන්ටැක්ට් ස්ප්‍රේ මේක ගාලා. දැන් මම පෙන්නන්නේ මේක අයිකන් නේද? අයිකන් වලට තමයි පරිස්සම අයි කරන්න ඕනේ. මේක නැමෙන්නේ නැතු යන්නේ. මේක බලන්න මේ වීල් මේකට දාන්න වීල් තියෙන පැත්තට. අත් කසෙට් එකක් තියෙනවා. පේනවද? මේ සෙට් එකට මේ මෙතන ඉතින් මේ සෙට් එක විදියට දාන්න ඕනේ. නැත්තම් ඉර වෙනවා. ඒ ගානට දාන්න ඕනේ මේ විදියට. රොඩු මොනවා වැලි මොන රොඩු වගේ තිබ්බොත් එහම අයින් කරන්න නැත්තම් වීල් කැපෙනවා. ෆ්‍රී මේ විදියට යන්න ඕනේ. ඉරවි ඒ වගේ යන්න බෑ. හොඳට බලලා මේ හොඳ සීට් එකක් දෙන්න කියලා බලලා මේ දෙකම මැදින් වගේ නිකන් ඔෆ් එකේ තියෙනවා. සිලිකන් ග්‍රීස් ටිකක් තියෙනවා නම් ගාලා අයි කරන්න හොඳයි. ගොඩක් ගන්න බෑ වැක්කිරෙන තරම්. සාමාන්‍ය පොඩ්ඩක් ගන්න. චෙක් කළාම අයි කරන්න හොඳයි.
ඉතින් ඒක ඉතින් එළියට නම් බලන්න වැඩ කරනවා. දෙකක් ඔන්න වුණා. මේ වැඩ. දැන් ඔව්. දැන් වැඩ. දැන් අනිත් පැත්ත ඔන්න යනවා. දැන් ඔෆ් එකේ තියෙන්නේ. දැන් ඔන්න එක. වැඩ. කන්ටැක්ට් එක වැඩ. දැන් කප් එක දාන්න. කන්ටැක්ට් උත්තර ඕගොල්ලන්ට පෙන්නුවා දැන්. කන්ටැක්ට් තියෙනවා තියෙන්නේ. බලන්න. දැන් මේක වොෂින් මැෂින් ටයි කරනකොට පෙන්නන්න. මේක තිබ්බේ ඇවිල්ලා ග්‍රේන් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ වතුර එළියට යන්නේ නැහැ, පිරලම තියෙනවා. ඉදිරියටත් මේ වගේ වීඩියෝ බලන්න මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. තව මේ වීඩියෝ හොඳයි නම් ලයික් එකක් දාන්න, ෂෙයා කරන්න. අන්තනෝ Open.